to me. Information, news, and entertainment on demand. WSRadio.com. Accomplishment Coaching is proud to present the following fine programming. Accomplishment Coaching, where coaches lead and leaders coach. AccomplishmentCoaching.com. Welcome to WS Radio's Business Spotlight Show. Thanks for listening in. I'm Wade Taylor, and on today's show, we're shining our spotlight on an event coming up for business here in Southern California, San Diego specifically. It is the Business Expansion Symposium, and it's going to be occurring on September 17th from 9 to noon here in San Diego. It's being sponsored by the North County Hispanic Chamber of Commerce, and I encourage you to find out more about the event and learn about all they are up to at nbizlatino.com. nbizlatino.com. And joining me on this episode to help understand more about what's going on and share her participation is Stephanie BAEZ. And we're also going to be in a moment referring to her as Estephania BAEZ, porque nosotros hablamos en español en momento as best I can. I do a passable job, let's say. But first, in English, let's talk a little bit about the upcoming event. Welcome to the show, Stephanie. Yeah, Stephanie. It is Stephanie, but, well, actually, my actual name is Estephania, but I always say Stephanie because it's easier to pronounce for here in the States. Yeah, we're here in San Diego, but we're also, this is a cross-border population. It's a multicultural population, and I believe Spanglish is an operative term around here. It is. Actually, that's like my daily basis language. Exactly. So we'll kind of bounce back and forth, but for right now, what I'd like you to share is a little bit about what your role is going to be at the event coming up and, kind of why you're attending that. Okay, well, first of all, thank you for having me today, and I'm very, very happy to be the moderator for this panel that is upcoming trends and global expansion within this business expansion symposium that is being promoted by the North County Hispanic Chamber of Commerce, and we're going to have lots of personalities that are really important for our economy locally and statewide. We're going to have the director of HK Trade Development Council, Chris Lowe. Also, we're going to have John Osborne, who is External Affairs Director from AT&T. And from Tijuana, we're going to have Angel Alban. He is the President and Event U.S. Partner in Tijuana's EDC. And also, we're having Michelle Nashhoff, which she is the President of Electrofab Sales. And as a keynote speaker, we're having Sarah Boner. Sarah Boner serves as a Senior International Trade Policy Specialist at the U.S. Small Business Administration's Office of International Trade in Washington, D.C., and she's going to be the keynote speaker, and I'm really, really happy to be joining this panel. Yeah, you're in the middle of the mix, and it definitely exemplifies the diversity, not just in culture, not just in, say, a little bit of language, but of opportunities, of ways that people are interacting in the world, in the ways that people are having an impact on the world. And tell us a little bit about the impact you hope to have by being that facilitator, by being the one who's kind of helping the conversation go. Well, actually, I'm looking forward to ask lots of questions. Probably I, as a reporter, can also get upcoming stories from the stories that I'm developing. The importance of this event is that the people that are going to be attending are going to learn how to expand their businesses, export and import when working on capital program. And then as you see, so much is happening right now in the nation
international. We see China. We see the U.S. We saw the recent problem that got us in Mexico from the U.S., the pressure that Donald Trump was putting on Mexican authorities to stop immigration. And we see a lot that is happening. And I'm very excited to be the one that is going to have the opportunity to ask questions and have the answers, not only for me, but for the public, the audience that are going to be attending in this event. Alrighty, and this very much folds into what you do day to day. Let me mention that Stephanie is a news anchor and the San Diego correspondent for Televisa Channel 12 that I think originates out of Tijuana. And so you are constantly thinking beyond national borders. You're constantly thinking in an expansive manner, an inclusive manner. So tell us a little bit about your day-to-day job and how you fulfill that, again, day to day. Yeah, well, I've been in this business for almost 10 years now. And I was born in San Diego, but grew up in Tijuana. So that gave me like this binational perspective. And I cross the border every single day. I live in Tijuana, but I work here in San Diego. So as I was telling you, Spanglish is like my daily language that I use to do the interviews, and then when I get to write my stories, I get to translate everything and write it down all in Spanish and communicate it in Spanish for our audience. So having this binational perspective, and it also gives you another perspective in life. And I mean, we share a mega region, we share the same resources, we share the same water, but they're different countries, and you see the difference as soon as you cross the border. And the separation is at the whim of a cartographer. Exactly. And if they would have sneezed as they were drawing the line, things would be different than they are. It's that, whimsical of a separation. Yeah, exactly. And you see it. We have the Tijuana River here in San Diego, and we see that the pollution, we share even the pollution from that river. And, what I do on a daily basis is, as I am the correspondent for Channel 12 in Televisa, I'm the correspondent here in San Diego. So I'm in charge of all the stories that develop here. I mainly cover immigration, border patrol, border crisis, border crossing, and also the breaking news is violence, the homicides, everything that happened here. And that's news. Yeah. Everything is news, and I really love I really love my work. I'm here looking for the Hispanic community that live here in the border and that are for some reason missing their home country. And I develop also the stories. I ask questions with them, and I'm every day searching for stories that matter and giving voice to the voiceless. And then I cross again to TJ after doing my interviews here in San Diego, and I have a newscast at 5 p.m. from Monday through Friday from 5 p.m. to 6:30 p.m. And then that is my daily. A quite busy day, but quite fulfilling and quite purposeful. You're definitely helping the world in your own fashion of communication. And so as we work on communication, again, what we're here to promote on today's show is the Business Expansion Symposium that's coming up on September 17th. And on the page that you found this episode of the podcast, you probably found other podcasts from other people that are attending. And all of those were done in English, obviously. But I wanted to take the opportunity to target this one more to our Hispanic population. So now we're going to transition over to Spanish as best I can. Living here in Southern California, I've picked up a few things, but far from perfect. Entonces, ahorita nosotros hablamos en español para nos público latino. Entonces, favor repetir que tú dije pasado.
Muy bien, pues muchísimas gracias primero que nada por tenerme aquí, estoy muy contenta. Estamos aquí para promover la conferencia de negocios, un simposio que va a haber este próximo 17 de septiembre, va a iniciar de 9 de la mañana a 12 de la tarde, el costo es de $15, es organizado por la Cámara de Comercio Ispana del Norte, del Condado de San Diego. Hay varias, de hecho, cámaras de comercio que están participando, incluyendo la de San Isidro, la de Carlsbad. Hay muchas que van a estar participando. Y también como patrocinadores, pues se encuentra SDG&E, también AT&T. De hecho, el evento se va a llevar a cabo en las instalaciones de SDG&E. Y bueno, va a contar con gente muy importante respecto a los negocios, al intercambio comercial que hay entre México, Estados Unidos y sobre todo aquí en nuestra frontera de Tijuana y San Diego. Vamos a contar con el director de desarrollo, Chris Lowe, también con John Osborne. Él es el director de Relaciones Internacionales de AT&T. También vamos a contar con la presencia de autoridades del lado mexicano de la frontera, como lo es Ángel Albán, que él se encarga del desarrollo económico ahí en Tijuana y nos representa en Tijuana, aquí en San Diego. Y también Michelle Nashhoff, ella es la presidenta de Electrofab, aquí a nivel estatal en California. Y la que va a estar hablando como keynote speaker, que va a estar aquí en este evento, pues viene desde la capital de Estados Unidos. Ella es Sarah Boner y ella es pues especialista en el intercambio internacional de los pequeños negocios a nivel pues nacional. Aquí en Estados Unidos ella representa todos esos pequeños negocios y es especialista en todo este intercambio comercial. Así que bueno, va a estar muy interesante. Repito, es de 9 de la mañana a 12 del día el próximo 17 de septiembre. Oh, muy bueno, muy bueno. Entonces, gracias. A la evento, ¿qué es su trabajo y qué tú quieres la audiencia entienden a la día? A mí me gustaría que la gente que vaya a este evento, pues que se lleve un poco más sobre lo que se desarrolla tanto a nivel internacional. Vemos todo lo que pasa alrededor del mundo entre la guerra comercial que existe entre China y Estados Unidos. Veíamos recientemente sobre la presión que ejerció el presidente Donald Trump a México para que parara la inmigración que venía de Centroamérica, y cómo lo hizo fue a través de los aranceles y de los impuestos a los mismos. Entonces, en este simposio pues van a poder descubrir qué es lo que pasa, sobre todo el por qué pasa, y también cómo se ve reflejado aquí a nivel local. Tijuana y San Diego cuentan con la frontera más transitada del mundo. Entonces, todas estas preguntas, tanto los miembros de la comunidad como empresarios que puedan tener, pues aquí van a encontrar las respuestas. Y por supuesto que yo estoy muy contenta de ser la moderadora de este panel y entrevistar, cuestionar a los miembros del mismo para pues que nos den las respuestas, que nos brinden las respuestas, así también entender las herramientas. Y también los que vayan a estar presentes en esta conferencia también van a poder encontrar algunos consejos para cómo expandir sus negocios. Aquellos emprendedores que busquen pues emprender un negocio, un local, cualquier proyecto que tengan en puerta, ahí también se les va a asesorar también para cómo trabajar con su capital y entender un poco más acerca de la importación y exportación, todos estos procesos que se llevan aquí a nivel local, Tijuana y San Diego. Perfecto. Y su trabajo a día es para Televisa 12, Canal 12. ¿Por qué es importante para tú bien un evento mismo esto y hablamos con la público? ¿Por qué es importante tú atender? Yo soy reportera tengo 10 años ya en este medio. Lo que hago es ser reportera, soy corresponsal de San Diego para Televisa Californias. Televisa es una empresa que está basada en México, pero cuenta con sus diferentes empresas a nivel regional. De aquí de California yo soy la encargada de toda la información que se genera
aquí en San Diego o a nivel estatal de ser quien se la lleve al público mexicano. Entonces, yo cruzo todos los días la frontera. De hecho, yo nací en San Diego, crecí en Tijuana y estudié en Tijuana, y esto me dio una perspectiva binacional. De hecho, mis entrevistas siempre son en inglés, entonces al llegar al lugar de trabajo siempre las voy a traducir. Entonces, todo esto es una vida realmente binacional que te da otra perspectiva completamente. Y creo que este tema es muy importante y mucha gente desconoce porque vemos tantos números, hablamos de importación, exportación, de la expansión de negocios, y es un tema que todos bloqueamos rápidamente para decir, no, pues esto no lo entendemos o no nos importa, pero para la vida de una reportera que me doy cuenta todos los días el impacto tanto comercial como económico que se genera entre estas dos potencias que son entre México y Estados Unidos, es sumamente importante que la gente esté informada. Entonces me gustaría que sí, que asistieran a este evento para que se den un poco de cuenta de todo lo que ocurre tanto a nivel internacional, nacional, estatal y también a nivel local. Como te comento, yo como reportera tengo 10 años, lo que hago es venir aquí a San Diego todos los días, generar notas. La mayoría son pues de migración, ir con la patrulla fronteriza, del cruce de la frontera, obviamente también cualquier breaking news que ocurra, que se registre durante el día, ya sea tiroteos, los índices de homicidio. También, sobre todo, me enfoco mucho en la comunidad hispana que vive aquí del lado de la frontera y que por alguna otra razón pues migró a este país ajeno al suyo, que extraña su casa. Y aquí les doy, pues por medio de las noticias que ocurren y que son en español, les doy una probadita de lo que ocurre en su hogar. Todos los días tenemos también un noticiario de lunes a viernes por Televisa a las 5 de la tarde, de 5 a 6:30. Y de hecho los temas que siempre tocamos son este tipo de, como los que se van a llevar a cabo en este simposio de negocios. Bueno. ¿Y por qué es importante gentes negocio atienden eventos igualmente? Como te mencionaba, Tijuana y San Diego son consideradas como una mega región. Compartimos los mismos límites territoriales realmente, solo pues está marcada por las fronteras que el mismo hombre ha impuesto. Por lo que esta mega región también brinda la oportunidad para muchas personas de ya sea implementar un negocio en Tijuana, pero las ganancias tal vez las obtiene del lado norteamericano de la frontera y viceversa. Mucha gente que tiene su negocio aquí en San Diego, pero sus mayores compradores son en Tijuana. Entonces, creo que es muy importante que nos demos cuenta del intercambio comercial tan importante que se genera en esta frontera y también la facilidad que nos brinda el vivir en una región fronteriza, el cómo se pueden importar y exportar los bienes, hasta saber las ganancias, las pérdidas económicas. Entonces es muy importante que todos sepan. Sobre todo esto yo creo que va dirigido al sector empresarial, al sector de los emprendedores que están por iniciar un proyecto, pues que se animen y sepan y que se puedan despejar de todas las dudas que tengan con los profesionales en la materia. Así. Perfecto. ¿Y otras cosas tú quieres nosotros audiencia entender? ¿Entienden? A mí me gustaría que entendiéramos que en sobre todo a lo mejor lo que voy a decir no tiene nada que ver con el ámbito empresarial o económico, sino que en este mundo en el que estamos viviendo, en donde la xenofobia, el racismo se ha apoderado cada vez más del mundo, y no solo aquí en Estados Unidos, sino a nivel internacional, pues que debemos unirnos, debemos de saber que a pesar de que existen fronteras creadas por el hombre, todos somos ciudadanos del mundo, todos somos seres humanos, debemos querernos, apoyarnos unos a los otros, ya sea en nuestros proyectos como estos, y entender un poco más el significado de la vida. Perfecto. Ok. Muchas gracias para tu ayuda. My Spanish is a little bit rough, but I appreciate you helping us put this message out to all of our audiences. Actually, your Spanish is great. We just need to learn more words. And, it's just important that this is inclusive, that everybody understands the power of this, because a rising tide lifts all boats. The more we can support everybody, the more we can reduce friction, the more we can encourage cooperation, the better off we all will be. So again, I want to thank Stephanie BAEZ. She is an announcer or I should say a news anchor and the San Diego correspondent for Televisa Channel 12.
and she's going to be moderating the upcoming event, the Business Expansion Symposium, occurring September 17th here in San Diego. You can learn more about it at nbizlatino.com. The sponsoring organization is the North County Hispanic Chamber of Commerce. And we here at WS Radio are always happy to encourage all business people and entrepreneurs to explore the wider world and find opportunity, because it is everywhere. Back next time again on the Business Spotlight Show, powered by WSRadio.com. We are the worldwide leader in Internet commerce. Do you want to be a professional coach? Are you in business trying to make a real difference with people you manage or work with? Have you started a coaching practice that isn't quite getting off the ground? Get the skills you need to be a successful coach today with the Coaches Training Program from Accomplishment Coaching. The Coaches Training Program will show you how to help others focus and be more fulfilled. Whether you want to improve your company's bottom line or create a thriving coaching practice, Accomplishment Coaching can give you the distinctions and practices you need to coach others effectively today. Accomplishment Coaching has spent 6 years developing a cutting-edge coaches training program that will have you ready to coach people professionally in just 12 months, and you don't have to take time off work to do it. To find out more about the Coaches Training Program, just call 1-888-548-6813. That's 1-888-548-6813. Hey, it's Wade Taylor of Reinvention Radio. And guess what? We're looking for guests just like you to feature on our show. Even better, 39 of our friends with super high-profile shows are looking for guests too. And we're all getting together this September for one reason: to meet you. That's right. The Reinvention Radio team and hosts of shows like The Conscious Millionaire and The Solopreneur Hour will be at the New Media Summit. At the New Media Summit, you're guaranteed to have private meetings with 40 icons of influence who you can pitch to appear on their shows and leave with bookings in hand. It's happening September 22nd through 24th in San Diego. Only 150 people get to attend so that everyone has time to connect with the hosts they want to meet. Less than 50 spots remain. Collectively, we reach over 1 million people monthly. We'll help you get the visibility you deserve. Reserve your ticket at newmediasummit.net. On the internet, your business's reputation can be unjustly destroyed in an instant. Don't wait for that to happen. Building and marketing your 5-star reputation can increase your business by as much as 19%. Take control of your reputation and have the 5-star reputation you deserve with Reputation Marketing Solutions by DSI Development. Become the go-to company by visiting 5starrepmarketing.com. The number 5starrepmarketing.com.